와우. 안녕하세요. 사단법인 한국복싱커미션 KBM 황현철입니다. 논란의 경기 리뷰, 지난 시간에 저희가 장정구 선수와 일라리오 사파타의 1차전 보내드렸고요. 자, 오늘은 희대 KO 왕이죠. 윌프레도 고메스, 이 선수가 슈퍼밴텀급과 패더급을 뛰어넘어서 주니어라이트급까지 세 체급제 도전하는 록클리지와의 경기를 준비했습니다. 1985년 5월에 벌어졌던 경기고요. 푸에르토리코의 산후항에서 이 경기가 열렸습니다. 만일 고메스가 이긴다면 세 체급을 석권하는, 당시만 해도 흔하지 않았던 그 세 체급 정복의 복서가 되고, 또 록클리지는 그 고메스를 넘어서면 주니어라이트급을 또 탄탄하게 그 평정할 수 있는 그런 그 시합이기도 했어요. 자, 오늘도 저희 KBM 사무국장이신 이민아 국장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 이민아 국장님은 국제심판 라이센스를 가지고 계시고요. 그리고 KBM 박재신 심판위원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 또 KBM 이현우 심판위원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 이현우 위원님은 WBO 국제심판이시기도 합니다. 자, 이 경기 보기에 앞서서 잠깐 이제 그 설명을 해드리자면, 이 윌프레도 고메스는 뭐 많은 복싱 팬분들께서 아실 겁니다. 데뷔전을 무승부로 했지만 이후부터 32연속 KO승, 그 중에는 그 WBC 슈퍼밴텀급 챔피언이었던 염동균 선수에게 타이틀을 빼앗아간 경기도 포함이 돼 있죠. 그 후에 이제 13번의 방어를 모두 KO로 끝내고 한 체급 위에 패더급 챔피언 살바도르 산체스에게 도전을 했는데 8회 KO패를 하면서 연속 KO승 기록이 끊기게 됩니다. 하지만 다시 본인의 체급으로 복귀를 해서 4번의 방어전을 더 이제 KO로 마치죠. 17연속 KO 방어는 40년이 지난 지금까지도 전 세계의 기록으로 남아 있습니다. 그리고 한 체급을 올려서 동급의 라이벌이었던 후안 라포르테를 판정으로 꺾고 WBC 패더급 챔피언이 됩니다. 그 후에 이제 첫 방어전에서 아주만 윌슨에게 KO패를 하면서 타이틀을 풀었고, 그 경기는 저희 명승부전 리뷰에서 한 차례 보내드린 적이 있죠. 그리고 재기전 없이 5개월 후에 이렇게 세 체급 도전에 이제 나서게 됩니다. 뭐 전적이 이때만 해도 41승 2패 1무. 하지만 그 41승 중에 KO가 40번이었으니까 엄청난 그런 그 하드펀처였고, 챔피언인 록클리지는 역시 미국 아마추어 국가대표를 거쳤고, 에우세비오 페드로사가 가지고 있던 WBA 패더급 타이틀에 2차례 도전을 했었습니다. 하지만 모두 이제 판정패를 하면서 챔피언과는 인연을 맺지 못하다가 84년에 로저 메이웨더를 1라운드에 KO시키면서 챔피언이 되고, 또 문태진 선수를 11회에 TKO시키면서 그 저희 국내 팬들에게도 많이 알려져 있어요. 그리고 이제 고메스를 맞아서 방어전에 나서게 되는 경기입니다. 자, 그러면 이 경기 그 1라운드부터 3라운드씩 끊어서 채점을 한번 하고 진행으로 가도록 하겠습니다. 자, 1, 2, 3라운드 한번 보시겠습니다. 윌프레도 Bazooka Gomez here in San Juan. 128.5 pounds from New Jersey, the junior lightweight champion of the world, Rocky. And the champion, Rocky Lockridge, weighing in at 128.5. Gomez at 129 at the weigh-in this morning. On the bout. The referee, Isidro Rodriguez of Venezuela. From Panama. And the judges, Guy Jutras of Canada, Humberto Figueroa of Panama, Marcus Torres of Panama. The 3 knockdown rule is in effect. The bell does not save the fighter except in the final round. There is a mandatory 8, no standing 8. And the scoring on the 10-point must system handled by the 3 judges. This past week, Bertie Dan Duva of the Lockridge Camp complained when it was learned that 2 Panamanians had been named as judges and a Venezuelan as the referee. Said if
an additional judge for the United States or Canada was not named, Lockridge would pull out of the fight. Gomez trained in Venezuela, and his trainer, Federico Plummer, hails from Panama. A smart move. Those are the kind of little moves you make in boxing to protect your fighter. It should be settled inside the ring, not outside the ring. So therefore, smart move on the part of Duva. Everything works out as it usually does in boxing. And here we come to the final solution. A double introduction, first in Spanish and now in English, giving Rocky Lockridge his due. The major question going in here today, if the power of Gomez was severely reduced by his move from 122 to 126 pounds, how much power can he carry jumping up here to the 130-pound range? That's, of course, even more meaningful as a fighter gets older. If you're young and go up in weight, you can carry it. If you're old, you leave your punch behind, as we saw it happen to Durant, as we saw it happen to Hearns when he fought Hagler. You leave the punch behind. And for Lockridge, Gomez should be a step back up in quality after having his way easily in defending his title against people such as Tajin Moon and Julio Llerena and Kamel Bouali. But to get there, he had to get past that redoubtable old Warhouse, Boza Edwards, and he did that very well, and he certainly did well against Mayweather, knocking him out in one round. Now it's back to the real wars. This is scheduled for 15. And I'm told that we have lost the video, so we'll give you a more detailed picture. Wilfredo Gomez in the red and Rocky Lockridge in the gold. They clinch along the ropes. The referee, Isidro Rodriguez, breaking the fighters. Now looking to square away once again as Lockridge goes into the crouch, pawing with the left hand. Left hand thrown by Gomez, and it missed. Lockridge is the aggressor right now. Wilfredo backing up, something he didn't want to do as he goes back. Those old legs don't hold up as well. Rocky on the attack. And Rocky Lockridge, noted for being a very slow starter, except for that first round knockout against Mayweather, and we apologize for the video problems. I understand that all is now squared away in the States. A minute has gone by in this first round. Marv Albert and the fight doctor, Ferdy Pacheco. Wilfredo Gomez with that knockout power, 41 victories, 40 by KO. Gomez looking to land that one big bomb like Rocky knew that he would. In the first 2 or 3 rounds, it's going to be all the bombs of Gomez. But Gomez has surprised by going backwards instead of challenging right off the bat. There's that right hand he's looking to land, and did on Rocky. Nothing happened. Oh, big right hand, though, by Lockridge. What was that statement he made earlier? According to Lou Dubin, the trainer and manager of Rocky Lockridge, Rocky takes several rounds to warm his jaw up. Yeah. I bet Rocky would like to know how that's done. Coming up on a minute left in this first round. Earlier was Alfredo Lane stopping Tomas Rodriguez in our ringside bout. That's in round number 9. So Lane now waiting in the wings, and he'll go against the winner of Lockridge and Gomez. Lockridge coming right at him, taking nothing away from Gomez, but he is manhandling Gomez at this point. Gomez looking to land that one good shot. Not looking particularly sharp right now. As a matter of fact, I don't think I've ever seen Wilfredo Gomez back up in the first round as much as he has this time. And Lockridge able to land with the right hand, came back with the left. Going toe-to-toe, Rocky Lockridge getting the best of that exchange. The champion not backing up from Gomez. And we are final seconds, first round. We'll be back in a moment. We are live on NBC Sports World from San Juan, Puerto Rico. Wilfredo Gomez and Rocky Lockridge in round 2.
Lockridge always looks to stalk his opponent. That's the case right here. Likes to hook to the body. Doesn't look to punch himself out. Uses economy with his punches. Right on top of Gomez, showing no respect. Gomez getting instructions from the corner from Angelo Dundee, the great corner man who's been brought in just for this fight. What he can tell him on a one-shot basis, I don't know, but nothing Angelo does surprises me. Also, who is interpreting Dundee? Dundee can speak some Spanish, so that's not a problem, but what do you do when you've never worked with a fighter and you come in for the first time? Will it confuse him, or will he be able to listen to the great master strategist? We'll soon see. Minute gone by, second round. Low blow thrown by Gomez. Gomez, instead of fighting his usual busy fight, is just giving ground, looking to land that right hand, looking to land a hook, and not fighting his usual busy fight. Gomez able to land, getting the crowd into it. That's more of 윌프레도's fight. He wants to stand there and slug it out, especially at the beginning here. Gomez rocked with that punch before that one. He went back on his heels. He just landed a great right hand on Rocky Lockridge. Under a minute left. Round two. Those little short hooks have dynamite on by both fighters. Responding to everything that Gomez has done. We're under 30 seconds left, second round. And the chant of Gomez. Coming up on 10 seconds left in round two. Tough chore for the referee, Isidro Rodriguez. This is round three. That fight toe-to-toe is all in Rocky's favor, because if anybody figures to wear out, it's 윌프레도 Gomez, who showed a lot of rust and wearing out against Azuma Nelson. As this fight progresses, it's all in Rocky Lockridge's favor. If there's anything that was in Gomez's favor, as that he's put in some meaningful hooks on Rocky. And the feeling was, prior to the loss to Azuma Nelson, Gomez did not train properly. He trained for this bout in Venezuela. Claims that he's ready, that it's a different story. Did not look sharp as he was stopped by Azuma Nelson in the 11th round back in December, losing his WBC featherweight title. He's getting rough in the clinches. Low blows by Gomez. We've seen him do that to Laporte all one night. Again, the crowd responding. Minute gone by. This is round three. You're seeing the best of ring experience in two boxers. Boy, when they're getting close, what they're doing to each other is something. Rocky up too straight. He's not bending down. It's almost as if he's getting careless himself. He's not bending from the waist. That right hand of Gomez, always cocked, can explode off the jaw of Rocky Lockridge as long as he's standing up there like that. Lockridge continuing to stalk, went with the jab. Rocky must come in behind that jab. The jab neutralizes anything that Gomez has in mind, and then he's in business. If he comes in without the jab, that right hand is going to pop him. They've been going
going at this fast pace from the opening bell, similar to the bout we saw on ringside with Alfredo Lane stopping Tomas Rodriguez in the 9th round. And Lane will face the winner of this one. A lot of heads hitting there. When they get in that close, somebody's going to get cut. I'm afraid it will be Gomez, who has tender skin. Of course, he's got the great cut man in his corner. Brawling and brawling here in this 3rd round. Referee Rodriguez staying out of that one. Final seconds of the round. Check this out. The bell had already sounded to end the 3rd round, and they're looking to go at each other with the referee. 자, 이현우 의원님 어떻게 보셨나요? 네, 1라운드는 여기 록클리지 챔피언이 좀 무시했던 것 같습니다. 2, 3라운드는 거의 서로 공방이 있어서 비슷한 것 같은데 2라운드에도 그 챔피언에 공방이 있으면 챔피언의 레프트가 좀 많이 클리니트로 많이 들어갔고, 그래서 2라운드는 챔피언 록클리지를 줬고 3라운드, 2, 3라운드 다 비슷한 것 같아요. 3라운드는 윌프레도 고메스 도전자를 줬습니다. 일단 지난주에 저희가 3파타 장정고전을 해드렸는데 그때보다는 훨씬 그 유효타도 많고 이렇게 두 선수의 기교보다는 어떻게 이렇게 좀 치고받는 그런 인파이팅이 좀 많은 초반에는 그런 시합 같아요. 약간 세 분도 채점이 조금은 달렸습니다. 박재신 위원님 어떻게 보셨나요? 일단 두 선수 모두 판정까지 갈 생각이 없다는 게 초반 라운드부터 좀 보이는 것 같은데 1라운드에 사실 영상이 초반이 잘 안 보이진 않았습니다. 근데 이제 그걸 빼고 보면 그래도 록클리지 선수가 조금 더 우세했다고 보고, 일단 2라운드 자체는 양 선수 모두 공방에 난타전이 있었지만 그 고메스 선수의 그 후계 록클리지 선수가 그로기가 저는 살짝 왔다고 봤었거든요. 다리가 풀리는 걸 봐서 그걸 봐서 이제 도전자가 조금 더 우세했다고 봤고, 3라운드에는 도전자가 록클리지 선수의 어퍼에 조금 더 데미지를 받아서 순간적으로 다리가 약간 휘청이는 모습을 제가 봤는데 그것도 정확하게 들어갔다고 생각이 들어서 그래서 이제 3라운드에 록클리지 선수의 우세로 점수를 줬습니다. 네. 지금 두 위원님들께서는 3라운드까지 이제 29대 28로 챔피언이 이제 앞선 걸로 채점을 해주셨고, 이민아 사무국장님께서는 1, 2, 3라운드를 모두 이제 챔피언에게 주셨어요. 네, 1라운드부터 이제 고메스 선수의 턱이 흔들려가지고 1라운드 중반부터 보기는 했는데 그 턱이 이제 들리면서 이제 계속 거기서도 맞았고 2라운드 때도 계속 이제 그 레프트 훅 록클리지 선수의 이제 레프트 훅에도 이제 계속 턱이 계속 이렇게 데미지가 계속 쌓이고 있는 상황에서 이제 한번 크게 이게 얼굴이 들렸었거든요. 이렇게 겹쳐 있는 상황이긴 했지만, 근데 이제 그 3라운드 때도 약간 데미지를 많이 받은 듯한 모습이 보여서 이제 그렇게 해서 30대 27이 됐습니다. 네. 참고로 지금 세 위원님들께서는 이 경기 결과를 모르십니다. 40년 전이기도 하고 지금은 굉장히 이제 복싱도 좋아하고 또 일도 하고 계시지만 과거의 경기들을 이렇게 보시는 복싱 매니아들은 아니시기 때문에 이 경기 결과를 모르고 채점만 하신다는 것을 알고 봐주셨으면 좋겠습니다. 4라운드도 영상 보고 또 얘기 나누겠습니다. Rodriguez stepping between. Lockridge looked to chase Gomez into his corner. This is round 4. These rounds extremely close. Both men doing the work, the groundwork, which will win them the championship or cause them to retain the championship. And Wilfredo Gomez looking to become a champion in 3 different weight categories, looking to join the likes of Alexis Arguello, Wilfredo Benitez, Roberto Duran, Henry Armstrong, Barney Ross, Tony Canzoneri. He's been the junior featherweight and featherweight champion. Gomez connecting with some thundering shots.
Lockridge. He put Gomez on the chin, but Gomez right back and then took a left hand by Lockridge. And a good right by Lockridge. I don't know how they can trade those kind of punches. You're looking at two extremely hard punches, and they're landing flush with hard hooks. But Lockridge getting the better of the exchange. His jaw must have warmed up. Remember, if anybody's going to wear out, it's Wilfredo Gomez, as he did with Azuma Nelson. He's got those old legs, and he's going backwards. Right now, no show of weariness on the part of Gomez, willing to exchange hooks. Coming up on a minute left, round 4. Good combination by Lockridge. Both men punching without regard to really the fineness of boxing. Sometimes their legs are in such a position that if they get hammered, they go right on their bottom. Oh, right hand by Lockridge. He's been landing the solid blows here in this 4th round. But Gomez has been mining gold down below. While all that's going on, he is hitting above and below the belt with amazing accuracy. Don't forget for a minute, Wilfredo will bomb below the belt and not think anything about it. If he doesn't get caught by the referee, he still does it, and it pays off. Coming up to the end of this 4th round. And back in San Juan, this is round 5. Marv Albert and the fight doctor, Ferdy Pacheco. In the midst of a big boxing weekend here at NBC tomorrow night, starting at 9 Eastern time from Reno, Nevada. Larry Holmes defending his heavyweight championship against Carl the Truth Williams. Rocky Lockridge defending his WBA Jr. lightweight title against Wilfredo Bazooka Gomez. Moments ago, incidentally, at the weigh-in in Reno, Holmes at 222 1/4, we're told, and Williams 215 even. And Holmes warned Williams that he better begin to get the kind of respect that he has earned. Getting a little upset with the Truth. Well, I hope they're both watching this fight because they can take a page out of this fight for sheer grittiness and determination on the part of champion and challenger. Both men hammering away now for 4 rounds. I give Rocky Lockridge a slight edge, but it's close, oh so close. Minute gone by, round 5. That's his territory. Round 5 is when Wilfredo is going to begin to show signs of wear and tear. Big right hand by Lockridge. Wilfredo not punching with the speed and strength that he has in the last 2. Of course, that's nothing. That's the way he fights. He'll pity-pat away and then zing in something that would knock down a building. Now, every time he breaks, watch Wilfredo Gomez. He'll drop his arm, a sign of weariness on the part of Wilfredo Gomez as far as his arm. Remember, Rocky Lockridge has been pounding those arms. Another low blow by Gomez. Georgie Benton, who trains Rocky Lockridge, tells him hit as hard as you can to those arms. And we're under a minute left. In this 5th round, it is scheduled for 15 as the clinching continues. A very tough chore for the referee, Isidro Rodriguez. The clinching on the part of Gomez. See those arms down as soon as he bounces out? Can't keep his arms up. Now it's Lockridge clinching. That flurry began with a slashing right by Lockridge, then Gomez able to get in. Coming up on 10 seconds left, round 5. Final seconds of the round. Huddle with Dick Enberg to bring you the action starting at 9 o'clock Eastern time.
This is round 6. Rocky Lockridge in the goal, defending his WBA Junior lightweight title against the one-time junior featherweight and featherweight champion 윌프레도 Gomez, who during the course of one stretch had 32 consecutive knockouts. Amidst his 41 victories, 40 by KO, but he comes off that knockout loss to Zuma Nelson, losing his featherweight crown back in December. Good left hand by Lockridge. Lockridge starting to home in on a very tired 윌프레도 Gomez. He's been dropping his hands. He's breathing out of his mouth. He looked exhausted in the corner as they tried to revive him. Remember, Gomez always dangerous. He's used to knocking out people. He has the confidence. But does he have the punch at this weight? Again, Lockridge getting that left hand in. On my scorecard, I have Lockridge ahead. It's by a hair. But if you had to assess the overall value right now, you'd have to say Rocky has a decided advantage on 윌프레도 getting tired. Good flurry of that, the right hand that he was able to land on Mayweather. Just grazing Gomez. Well, they've been billing this fight the final battle. And if 윌프레도 loses, it may well be his final battle, because I do not see a future for him if he loses this fight. Not that he won't come back. Yes, in boxing, you always come back. Maybe not at the same level, but you come back for additional paydays. Well, this is far from over. We've seen 윌프레도 Gomez many times pull it out of the fire. There's his arms again. It's just hard to hold him up. And now Gomez shoving Lockridge around the ring. Well, Lockridge is chopping wood here. He's just chopping the tree down. Rocky having his way here in the 6th round. Nice low blow by Gomez, which brought the crowd to its feet. It was a beautiful body shot, but it was low. Crowd not having much to cheer about, as Gomez is getting a methodical whipping this round. And we're coming to the end of the 6th round. We'll be right back. 자, 국장님 4, 5, 6라운드 어떻게 보셨나요? 4라운드는 저는 고메스 선수가 그래도 월등했던 우세 라운드라고 봐서 이제 고메스 선수였는데, 이제 5라운드 초반까지도 사실 고메스 선수가 조금 우세하다고 봤는데, 이제 후반으로 갈수록 역시나 그 록클리지 선수의 이제 레프트 스트레이트가 되게 매력적으로 또 보여져서 왜 논란이 된 경기인지 알 것 같은 느낌이었어요. 아, 그래요? 이게 제가 맞아보진 않았지만 두 분의 주먹 중에 누가 어떤 강도가 막 그 세고 데미지가 있고 어떤 게 이렇게 유효타가 이렇게 맞는지가 구분이 잘 안 되는 경기. 그래서 너무 재밌는데요, 이 경기는. 그래요? 네. 박재신 의원님. 저는 4, 5, 6 모두 다 똑같이 록클리지 선수에게 준 것 같은데, 이게 다 내용도 거의 비슷했던 것 같습니다. 서로 공방이 너무 많기도 하고 난타전에 주먹들이 많이 오가기도 하고, 그래서 점수 주기가 굉장히 어려웠는데, 이게 록클리지 선수가 보면은 어퍼로 계속 셋업을 하다가 그 고메스 선수 어퍼 나올 때 항상 그 훅으로 거는 거를 하나씩 계속 그 패턴으로 계속 하더라고요. 그래서 보니까 고메스 선수가 그 훅에 어퍼를 칠 때 그 록클리지 선수가 훅으로 거는 거에 한 번씩 당하면서 그게 좀 데미지가 더 있지 않을까. 왜냐면 공격할 때 맞는 주먹이 더 데미지가 있다고 생각을 하니까. 그래서 데미지를 많이 입은 고메스 선수가 조금 뭐 주먹 수는 거의 비슷했지만 그래서 록클리지 선수가 조금 더 우세했다고 저는 생각했습니다. 예. 여러 의원님도 보시면서 계속 뭔가 막 말씀하시면서 그랬어요.
네, 이렇게 이제 양 선수가 공방이 많은 게임 같은 경우에는 여기서는 이제 어느 선수가 좀 더 임팩트 있고 좀 더 강한 펀치 이제 그런 거를 이제 저희들이 또 누가 데미지를 많이 줬을까 그리고 골라내야 하는 그런 상황인데 아까 시합 자체가 그렇다 보니 대표님 제가 몇 라운드 윌프레도 고메스 선수를 쳤죠? 고메스에게 4라운드 주셨어요. 예. 4라운드는 그나마 윌프레도 고메스 선수가 조금 더 나았지 않았나. 물론 4, 5라운드는 사실 판단하기가 좀 쉽지 않았습니다. 그래서 4라운드는 윌프레도 고메스 5라운드를 놓겠고 그리고 6라운드는 좀 챔피언이 조금 좀 쉽게 유리했지 않나 그렇게 봐서 예, 봤습니다. 이번 4, 6라운드는 이현우 위원님이랑 이민하 사무국장님이 좀 비슷하게 보셨고 박재신 위원님이 이제 4라운드만 조금 다르게 보셨던 것 같아요. 역시 정답은 없습니다. 각자 보고 느끼는 바가 다 다르기 때문에 이런 난타전에서의 또 채점을 어떻게 갈 수 있는지를 한번 여러분들도 보시면서 같이 채점해 보시면 재밌지 않을까 싶네요. 그러면 7, 8, 9라운드 보시고 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다. Welcome back, Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico. Better than 10,000 on hand, an 85-degree day here in San Juan. Marv Albert, Ferdy Pacheco, Wilfredo Gomez in the red, and the junior lightweight champion, Rocky Lockridge, in the gold. And Lockridge has taken command. Lockridge now showing patience. And it's gone by, 7th round. Gomez fighting off the ropes. Was able to land. But he is wearing out. Lockridge patiently putting hurt on him every time they get together. Each one of those encounters, he goes back with a little less energy, a little bit less desire, and we are only in the 7th round. This is scheduled for 15. Now Lockridge has Gomez backing up. Coming up on a minute left in round 7. Right hand grazed Gomez. Gomez has not attempted one of his bombs in some time. He is breathing with a great deal of difficulty with his mouth open. His punches have not much in him, and he could be resting through these rounds, hoping to get something together in round 8, 9, and 10. Meantime, Rocky looks as good as ever, but you just can't keep up this pace and not show some wear and tear yourself. This is all bullying and wrestling. And all of that is against Wilfredo Gomez, the man that will wear out faster than Rocky Lockridge. And Lockridge with the combination. So a good finish by the champion, Lockridge. And this is round 8 just a moment ago in the corner for Wilfredo Gomez. Inspiration from Hector Macho Camacho, who raced to the corner to share some advice. It has been Rocky Lockridge showing too much strength to this point for the challenger, Wilfredo Gomez. For the last 3 or 4 rounds, Wilfredo has shown more inclination to fight after the bell than he has during the rounds. He has really coasted. And while he's coasting, he's losing the rounds and a lot of energy.
Of course, with the man who has that knockout punch, there's always the chance of landing one. How true that is with 윌프레도 Gomez. So many years we have enjoyed this great champion, watched him pull out seemingly impossible days with that brilliant booming punch of his. But can you do it when you're old, and can you do it when you go up in weight? And the answer usually in boxing is no, you can't. Well, he was not able to do it in going up against Azuma Nelson. He has moved from junior featherweight to featherweight now to the 130-pound area as a junior lightweight, and has had a very rugged time against the champion, Rocky Lockridge. But attempting to get Lockridge off his game with the mauling and brawling earlier in the bout, and then with the late hits after the bell. When's the last time you saw a great champion like 윌프레도 Gomez flail away like he just did just then? And we're less than a minute left in this 8th round. No knockdowns to this point. Gomez has been rocked a couple of times. There's the right by Lockridge, sending Gomez back. Oh, a good uppercut by Lockridge, and Gomez is hurt. Gomez beginning to take serious punishment here. He was hurt by that uppercut. Coming up on 15 seconds left in this 8th round. Gomez pulling something out of somewhere to come up with 2 or 3 punches to keep Rocky Lockridge off of him. Final seconds, back with the 9th in just a moment. The corner of 윌프레도 Gomez, and his face tells the story of this bout. Yes, discouragement, perplexity, confusion. He's listening to what looks like a United Nations debate over there. First he looks at Angelo, and then he looks at the Order Corner man, then he looks down at Hector Macho Camacho, and none of them can give him the answer. And the answer is, take a walk when the time comes. And this is round 9. Lockridge nearly put Gomez away at the end of round 8 with an uppercut on the right hand. Gomez has not thrown a serious punch in some time. You mentioned he was flailing away at one point last round. Yeah, he looked like an amateur. Then it's when your reflexes goes, when your mind is telling you what to do, but your body is not responding. It happens to every great champion. They cannot beat Father Time. Combination by Lockridge. We are early 9th round. Savage hammering punches by the champion, Rocky Lockridge, and you wonder what kind of heart beats in the chest of 윌프레도 Gomez. And Lockridge just taking his time, setting it up. A minute gone by in this 9th round. Lockridge cutting off the ring effectively. And again, Gomez with the clinch. Rocky has dominated his fight for the last 4 or 5 rounds. It's not even close right now. And Gomez has got to do something to turn this fight around. A lucky punch, something that hurts Lockridge. Coming up on the halfway mark, round 9. Now Gomez just looking to smother the attempted blows by Lockridge. He's just trying to stay in there. He's got a champion's heart. He doesn't want to accept this, but he can't do anything about it. His body's not responding. His arms aren't being responsive the way he wants them to be. Under a minute left. Round 9. Marv Albert and the fight doctor, Ferdy Pacheco, from San Juan, Puerto Rico. Tomorrow night, Larry Holmes, Carl the Truth Williams.
prime time boxing on NBC starting at 9 Eastern Time. And we have seen two beauties this afternoon. And we may be seeing history in the making. We may be seeing the end of a legend here because 윌프레도 Gomez is the last of those great Latin champions that came out of the Caribbean at the same time. Duran. And all of those great, great fighters out of Mexico and the Caribbean. And earlier on ringside, it was Alfredo Lane stopping Tomas Rodriguez midway through round 9. And Lane will go up against the winner of this one. 뭐 7, 8, 9라운드는 세 위원님 모두 다 10대 9 전부 록클리지의 완승으로 채점을 해주셨고 그냥 복싱을 잘 모르는 사람이 봐도 좀 록클리지가 우세하지 않나 하는 그런 라운드였어요. 박지신 위원님 어떠셨습니까? 네, 제가 이거 보면서 고메스 선수가 이 정타를 허용할 때를 계속 보면 이 록클리지 선수는 근접전에서 굉장히 머리를 상대방 가슴에 완전히 묶고서 있어서 슈펀치가 와도 웬만한 펀치가 잘 이렇게 정타로 들어가지 않는 느낌인데 이 고메스 선수는 이 공방을 하다가도 습관적으로 뒤로 빠질 때나 아니면 그 본인이 어퍼를 칠 때 이렇게 몸이 쓰고 얼굴이 턱에 들리는 그 버릇이 있는 것 같습니다. 그냥 제가 봤을 때. 근데 그때마다 한 번씩 그 걸리는 펀치들의 데미지를 좀 많이 받는 것 같아서 전 세 라운드 전부 다 그거에 좀 많이 당하지 않았나 싶어서 네, 록클리지 선수가 우세했던 것 같습니다. 미연우 위원님. 예, 록클리지 선수가 잘합니다. 예, 임팩트도 좋고 예, 뭐 7, 8, 9라운드는 누가 봐도 무난하게 챔피언의 라운드이지 않을까 그렇게 봤습니다. 그렇죠. 이게 왜 논란의 경기가 되는지 아직은 알 수가 없네요. 네. 예, 좀 저도 이거 결과를 모르고 지금 처음 보는 경기라서 왜 논란인지는 모르겠는데 너무 재밌어서 논란인 건지 진짜 왜 논란인지는 모르겠는데 저도 아까 그 박지신 위원님 그 말씀처럼 턱이 계속 이렇게 들려 있거든요. 선수의 얼굴이 계속 이렇게 맞기 좋은 그게 자세가 되다 보니까 계속 걸리기도 하고 근데 맷집이 정말 맷집이 대단한 것 같은데 지금 왼쪽 눈도 부어 있고 많이 맞은 것 같은데 왜 논란인지 아직까지는 모르겠어요. 그렇죠. 얼굴이 지금 고메스가 엉망이 된 상태인데 자 그럼 10라운드, 11, 12라운드까지 보시고 얘기 또 나눠보겠습니다. And this is round 10. Rocky Lockridge defending his WBA Jr. lightweight title. And he has just been dealing out punishment on 윌프레도 Gomez. Of course, again, you must qualify and say, you never know. Gomez could land that knockout punch, but he is a very weary fighter. And at this point, just looking to hang on. What made this fight go this... Gomez is in trouble here. He just got hit 2 hammering shots and he tried to hang on any way he could. His mouth was open. He has no legs left. None whatsoever. He's just trying to hang on. The referee looking at him like saying, hey, let go here. If Rocky could sense that and look for the knockout, this would be the time when he could get it. Opening minute, 10th round. Lockridge able to land with the combination, looking to put Gomez down. And Gomez throws Lockridge through the ropes. He's trying to buy time. He's almost out. If Lockridge could sense the trouble that 윌프레도 Gomez was in and shorten up on his punches, it would be all over. Halfway through the 10th round, scheduled for 15, and Lockridge continues to tee off. Gomez face a mask of exhaustion, despair, and confusion. I would not be surprised to see some meaningful discussion about stopping this fight in the corner.
from Angelo Dundina's corner. He's just about through. But Lockridge not able to land. It looked like he had him. One more and he was gone. Well, he just looked up at the clock. A sure sign that he is trying to just survive the round. Lockridge with the combination. And again has Gomez about to go. Gomez landing a right, prompting the roar, but he has nothing left. Crowd getting into it, but very little effect on the part of those blows thrown by Gomez. For 윌프레도 Gomez, that's Hector Macho Camacho. I think he was warm in here, took his shirt off. Is that it, Ferdy? I envy him the privilege to do that. The crowd responding, what had been a stunned crowd, came to life as the last gasp for 윌프레도 Gomez. That champion's heart brought him to round 10 now. Now this is round 11. Yeah, they did not change the clock up there. It's round 11 coming up. His shoelaces untied. Here's Gomez. All right, so a timeout taken. And 윌프레도 buys some time off this. Well, it's only a momentary relapse of time because he is walking out like a tired man. Round 11, it's scheduled for 15. No knockdown, but it has been all Rocky Lockridge. Well, Gomez got a little zest of adrenaline from those last few minutes. And what happened in the corner revived him a little bit. Well, if Gomez could turn this around, it would easily be the comeback of the year thus far. And the crowd looking to get into it once again. They've had very little to cheer about. They did earlier when this fight opened up. Rocky apparently letting him have his few minutes before he begins his devastating attack. Past the halfway mark, round 11. Referee is Isidro Rodriguez out of Venezuela. The judges, Guy Jutras of Canada, Humberto Figueroa of Panama, Marcos Torres, Panama, scoring on the 10-point must system. Under a minute left in this 11th round. Down to the point where the crowd was cheering the clinches precipitated by Gomez. Well, anything was better than that one-way beating he was getting. And he looks much better this round, although not demonstrably better as far as winning the fight, but he certainly looks a lot fresher than he had for the last 4 or 5 rounds. And that's what it'll do to you when you have a good round. And we're now final seconds of round 11. We'll be back right after these messages. The hand clapping and foot stomping has begun here at the Roberto Clemente Coliseum in San Juan. Crowd somewhat encouraged in that 윌프레도 Gomez looked better against Rocky Lockridge the last couple of rounds. Really not asserting himself, but not taking the kind of beating that he was taking earlier.
and he was at least trying to fight back, and he was bouncing around as he is at the beginning of this round. Rocky took a day off. I don't know what he did that round because he was on the way to knocking out 윌프레도 Gomez, unless he too is getting tired. After all, he has been doing a lot of hacking and hawing here and a lot of punching. 윌프redo Gomez won the WBC Featherweight Championship back in March of last year by scoring a 12-round decision over Juan Laporte here in San Juan. Then in his first bid for the featherweight title, you recall he was knocked out in the 8th by Salvatore Sanchez. He's been both the junior featherweight and featherweight champion. So Gomez beat Laporte by decision. Laporte, a man who knocked out Lockridge in 2 rounds, but we're talking 1981 and 1984. Ancient history. Right now, it's been a very strange turn of events for Rocky because he has stopped fighting all of a sudden and let 윌프레도 Gomez get brave. I can imagine that Dan Duva is going to have some choice words for him when he goes back to this corner. He's so far ahead, that'd be difficult for him to lose this in spite of being in Puerto Rico with a wildly partisan crowd. Coming up on a minute left, 12th round. Rocky not coming back when the opportunity is there. Gomez landing with the right hand, looking a bit more confident. So 윌프레도 Gomez able to hang on. And the last 2 rounds, he's been up on his toes, looking fresher, while Lockridge has been coasting. Coming up to the end of round 12. 10라운드는 세 위원님 모두 챔피언 록클리지, 그리고 11라운드는 또 모두 고메스에게 주셨고 12라운드만 좀 갈렸어요. 12라운드를 이현우 위원님은 그 도전자인 고메스에게 주셨고 두 분은 이제 챔피언에게 주셨는데 이현우 위원님 얘기 좀 들어보죠. 예. 10라운드, 11라운드, 12라운드인데 10라운드 중간 부분부터 그게 제 눈에는 잘 안 보였는데 그 고메스 선수가 숏 라이트인지 레프트인지 그 숏 어프에 걸렸는지 모르겠습니다. 그 다음부터인가 하여튼 링줄에 조금 밀리면서 그 다음 순간부터인가 저희 챔피언이 록클리지 선수가 급격히 체력이 떨어지는 듯한 느낌이 보이더라고요. 그래도 10라운드는 워낙 앞부분에 그래도 패서 무난히 갖고 왔는데 11라운드는 이제 체력이 떨어지면서 도전자 고메스 선수가 조금 갖고 갔었고 12라운드도 저는 고메스 선수가 좀 유리했다고 그렇게 봤습니다. 박재신 위원님. 저는 10라운드에 그 록클리지 선수가 KO승으로 이겨도 무방하다 싶을 정도의 고메스 선수가 너무 그 충격을 많이 받은 모습을 봤고 약간 데미지가 많이 쌓일 것 같다는 생각이 들어서 제가 만약에 주심이었으면 경기를 여기서 중단시키지 않았을까라는 고민도 한번 해봤습니다. 너무 많이 맞는 것 같아서. 근데 11라운드쯤에는 이제 제 생각에 록클리지 선수가 10라운드에 그 다운 시킬 수 있다고 생각을 했는데 그게 안 되면서 11라운드에 체력이 많이 떨어지면서 고메스 선수의 어떤 데미지가 그러니까 파워가 실린 주먹이라기보다는 그냥 정타, 유효타의 잽이나 투 정도가 들어간 것 같고 11라운드에는 초반에 역시나 엎어치다가 턱이 들리면서 쇼트 훅을 맞으면서 한번 턱이 흔들리는 걸 봤고 그러고 또 나중에 또 이제 또 그
공격을 하면서 또 턱에 들렸을 때 또 록클리지 선수의 또 주먹이 또 들어가는 거 봐서 저런 주먹이 데미지가 상당하지 않을까 해서 이 12라운드는 록클리지 선수에게 주었습니다. 예. 저도 이제 전반적인 의견은 박지신 위원님하고 동일하게 봤고 9라운드 이제 이 경기 자체가 약간 클린치도 별로 없고 이제 뭐 버팅도 별로 없는 정말 클린한 경기라고 보고 있었는데 9라운드부터는 이제 그 고메스 선수의 클린치가 많아지면서 10라운드 때는 진짜 레퍼리 스톱이 들어가도 무방한 아니면 선수 보호를 위해서 좀 코너 쪽에서 수건을 던져줬으면 하는 생각이 들 정도로 그때는 좀 그랬었는데 11라운드에 갑자기 살아나면서 고메스 선수가 가져갔다고 봤고 12라운드는 저도 두세 번 정도의 위력적인 펀치를 맞았기 때문에 그 록클리지 선수 쪽으로 주게 되었습니다. 저도 이거 이렇게 자세히 뜯어보는 이 경기 처음이거든요. 근데 고메스에게 좀 놀라고 있는데 슈퍼밴텀에서는 천하무적이었지만 회더급에서는 산체스에게도 8라운드 KO패, 그리고 아주만 헬슨에게는 11라운드에 거의 그 기절을 해버리는 그런 KO패를 또 당하는 고메스인데, 록클리지 한 체급 위에 또 록클리지의 저 강타를 지금 저렇게 맞으면서도 버티고 있는 것이 조금 신기하기도 합니다. 자, 일단 그럼 13, 14, 15 마지막 세 라운드 보시고 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다. And this is round 13. It has become a marathon. Rocky Lockridge has gone 15 on 2 occasions. The 2 heartbreaking losses to Eusebio Pedrosa, both controversial decisions. 윌프레도 Gomez has never gone 15. He's gone 12, he's gone 13, he's gone 14. That's because he has been a knockout artist. This is round 13. It appeared Lockridge was on his way to stopping Gomez. But Gomez looking fresher. The last 2 rounds has pulled him to within 116 to 112. Remember, this is round 13. 3 rounds to go, which means it's almost virtually impossible for him to win on points. But this is unofficial, remember, just my opinion. Around this corner, around us is Duva country. All the relatives are sitting kind of quietly watching this and saying, what's happened to Rocky? Why didn't he come on? And again, the crowd reacting to whatever Gomez does. I call your attention to the fact that Rocky Lockridge is walking around the ring. He is not up on his toes. He's not throwing that authority. He's just sort of walking. And that is not good news, folks. Earlier, it appeared that Rocky Lockridge was so confident that he could take 윌프레도 Gomez out at any time. He just played it very cautiously, biding his time. And he let him off the hook at least on 2 occasions when 윌프레do was totally out of it. So, boxing remains that strange enigma, that battle of wills, where a man comes up from nowhere and gets a desire to win even though he is being thoroughly whipped. And now it's Rocky Lockridge who looks like he doesn't have anything on his punches. And you hear the chant for Gomez. And we're coming to the end of the 13th round. We'll be back in a moment. Round 14 in the corner of Rocky Lockridge. Lou Duva just said 2 rounds to go, and Rocky, you're giving your title away. He may well be, because if the scoring is that close, I want to tell you, 윌프레do's won the last 3 rounds on my scorecard, not because it's been that much of an impressive an edge, but he has come back from the edge of doom. He's on his toes, he's punching.
Rocky Lockridge is walking around. And Rocky looking to land with that sledgehammer right hand. Well, he should have saved up some energy because he didn't punch any for the last 3 rounds of significance. His punches had nothing on him. So he should be ready for a big finish. Remember, this man is a legend in boxing in his weight, and crowd opinion is for him here in Puerto Rico, and everybody likes to see an old champion come back from the edge of disaster and win that title back. Crowd cheering because Lockridge stumbled. Yeah, they thought he was in trouble. He just stumbled, but it looked like his legs gave way. They did not. He stumbled. I think he stumbled on his reputation as a knockout artist. Halfway through round 14, it's scheduled for 15. And again, a timeout. Referee Cedro Rodriguez taking care of matters. Once again, well, this time the left shoe of 윌프레도. I don't know why they don't just put tape around the shoe. That's the way it goes. All that timeout is good for 윌프레도 Gomez. All the way things have been going recently, I don't think Lockridge minds the rest. Less than a minute to go in this 14th round. What a charge 윌프레do Gomez is making to try to take this his 3rd title. All but written off by everybody around here, including yours truly. He has come back in the last 3 rounds to make this a battle. Lockridge, though, with his best punches in several rounds. Rocky benefited from that rest, apparently, because those were hard, good punches. Coming up on 10 seconds left in the round. So this will go to a 15th and final round back here in San Juan after this. Come on, 30 minutes, let me see a punch out there. We need this round. Come on, let's go. 15th and final round for the WBA Junior Lightweight Championship. Rocky Lockridge looking to defend his title. About a half hour ago, you had the impression that this one would be over, that 윌프레도 Gomez was on his way to being knocked out, somehow able to hang on, somehow back in this fight. You look at the judges, it is Guy Jucas of Canada, and the other 2 from Panama, Humberto Figueroa and Marcos Torres, the 3 judges on the 10-point must system. Well, I gave that last round to Rocky, and I believe he's so far ahead he'd have to get knocked out, but it wouldn't be the first time I'm wrong. Lou Duva just screaming from the Lockridge corner, saying, keep punching, you need this round. But while that's good advice, I certainly would not take any chances of blowing the last round of this fight. I'd go out big. This crowd on its feet. Well, I want to say a tribute to the champion heart of 윌프레도 Gomez. The kind of fights that have thrilled us for the last 10 years, he's given it here today. Looking like he was totally out on his feet. He's come back, taken a run of 4 or 5 rounds, and still trying to knock out Rocky Lockridge. You gotta love the guy. Unofficially, coming up on a minute 15 remaining in this 15th and final round. This is the first time that 윌프레도 Gomez has been extended to 15. Lockridge has not had a fine time when he's gone 15. Remember losing those 2 controversial bouts to Eusebio Pedrosa. What a split decision. Under a minute to go.
Gomez looking pleadingly at the clock, hoping those seconds will tick off. The chant of Gomez as we approach 30 seconds. The good right hand landed by Lockridge. And it really shook up 윌프레도 Gomez. And Gomez was able to connect. Less than 20 seconds to go in this fight. The crowd on its feet all the way around the ringside, screaming at the top of their lungs, and it won't help 윌프레도 Gomez. Final seconds. And that is it. They go the distance. 자, 13, 14, 15라운드 경기 끝까지 이제 관전을 하셨는데 이민아 국장님 13, 14, 15라운드 어떻게 보셨나요? 13라운드는 이제 고메스가 되게 장펀치가 많았거든요. 그래서 공격적으로 보일 수는 있었는데 거기서 뭐 위력적인 사실 펀치는 없었다고 생각을 해서 아마도 제가 저기 록클리지 선수를 준 것 같고요. 예. 14라운드도 이제 14라운드 록클리지 준 것 같은데 네, 록클리지 선수를 줬는데 14라운드 때에도 이제 계속 턱이 들리면서 이제 맞는 장면이 이제 계속 보였었고 15라운드는 고메스를 줬어요. 네, 15라운드에는 그래도 록클리지 선수가 계속 때린 부위가 거의 약간 로우블로에 좀 가까운 좀 아래쪽을 때린 부분이 좀 많았다고 생각을 해서 이제 고메스 선수가 그래도 15라운드는 조금 이렇게 끌고 가는 라운드 그래도 조금 거기에 맞는 유효타를 주지 않았나 해서 그렇게 봤던 것 같습니다. 그러면 이 전체 집계를 보기 전에 전체적으로 이 경기를 어떻게 보셨나요? 전체적으로 록클리지 선수가 완전 이긴 경기라고 저는 완전히? 네, 완전히 뭐 박빙이나 이런 건 아니고 박빙으로 볼 수는 없는 경기였고 완승? 네, 일단 고메스 선수가 너무 데미지가 너무 많이 받은 경기였다고 보여져서 네, 고메스 선수의 완전 약간 그래도 좀 압승이라고 생각합니다. 박재신 위원님은 13, 14, 15라운드 네. 어떻게 보셨나요? 제가 13라운드에는 고메스 선수를 준 것 같은데 그때는 록클리지 선수가 체력이 너무 이제 바닥이 난 듯한 모습이어서 움직임도 별로 없고 주먹도 그 전 라운드에 비해서는 적게 나왔고 그 대신에 이제 고메스 선수가 조금 더 움직여주면서 잽이나 이런 걸 좀 활용을 잘했던 것 같습니다. 그 이후에는 14라운드에도 또 레프트 훅에 또 걸리고 고메스 선수가 마지막 라운드에도 제가 록클리지 선수 우세로 봤던 건 그때는 또 이제 라이트 훅에 큰 펀치가 깨끗하게 2개가 들어왔어서 데미지를 많이 입었다고 생각을 해서 그래서 이제 마지막 라운드는 또 록클리지 선수를 주었습니다. 박재준 위원님은 전체적으로는 경기 어떻게 보셨나요? 저는 록클리지 선수의 우세라고 봤고 제가 만약에 진짜 주심이었으면 10라운드에 레프리 스탑을 걸까를 정말 심각하게 고민을 했을 것 같습니다. 그때 데미지가 너무 많이 받아 보였고 그게 그냥 제 생각입니다만 그냥 생각 없이 그냥 정신력으로만 버틴 라운드 아니었을까라는 생각이 들어서 전체 라운드를 통틀어도 록클리지 선수가 전체적으로 우세했다고 생각이 듭니다. 이현우 위원님. 네, 저도 마찬가지로 13, 14, 15라운드까지는 13라운드까지는 챔피언이 10라운드에 체력이 떨어져서 13라운드까지는 체력이 떨어져 있더라고요. 근데 14라운드, 15라운드는 14라운드에 챔피언이 체력을 좀 더 회복했습니다. 15라운드에는 마지막 힘을 짜내는 것 같아서 그래서 13라운드는 고메스 선수를 주고 14, 15는 챔피언을 줬습니다. 전체적으로는 어떻게 보셨습니까? 채점을 확인하기 전에. 네, 전체적으로는 챔피언의 무난한 승리가 아닐까. 초반에는 약간 비슷한 양상도 조금 보이긴 했지만 중간 라운드에서 거의 일방적으로 챔피언이 없었다가 저희 10라운드 때 챔피언이 체력이 빠지길래
여기서 어떻게 고메스 선수가 역전을 다운을 하고 역전을 캐거나 역전을 시키냐고 그런 걸 기대했었는데 고메스 선수는 끝까지 체력이 좀 덜한 반면에 챔피언은 끝까지 붙어버리니까 14-19가 나오는데 이 전체적으로 봤을 때 제가 볼 때 논란이보다는 챔피언의 조금 검수가 좀 무난한 좀 많이 좀 차이 나는 시합이지 않을까 그렇게 보여집니다. 뭐 딱히 논란될 게 진짜 없는 네, 그렇게 보여집니다. 일단 한번 우리 새 위원님들이 하신 채점표를 확인을 해보겠습니다. 지금 집계표가 여기 있는데 이현우 위원님께서 145대 140 5점 차로 그 록클리지의 그 승리를 채점을 해주셨고 박재신 위원님과 이민아 사무국장님의 점수는 같아요. 147대 138. 그러니까 3라운드 고메스가 가져간 걸로 뭐 라운드는 조금 차이가 있지만 어쨌든 3점 외에는 12라운드를 그 챔피언인 록클리지가 가져간 걸로 채점을 해주셨고 이현우 위원님은 10라운드를 록클리지가 이겼고 5라운드는 고메스가 그 가져간 것으로 정말 그 채점만 봐서는 넉넉한 그 챔피언의 어떤 압도적인 그런 방어가 예상되는 그런 경기였죠. 그럼 이 영상을 한번 끝까지 보시고 다시 마지막으로 얘기 나눠보겠습니다. Rocky Lockridge, 윌프레도 Gomez go 15. We'll be back with the decision right after we pause. Hello. Hello. It is bedlam here in the ring at the Roberto Clemente Coliseum in San Juan as we await the decision. 윌프레도 Gomez, the crowd favorite, going up against the WBA Jr. lightweight champion Rocky Lockridge, who appeared to have it. Appeared he had Gomez on the verge of a knockout midway through the bout. And as we mentioned earlier, you never know when you're in alien territory from the Rocky Lockridge point of view. 2 judges from Panama, 1 from Canada. So we are awaiting the word of Guy Drucas of Canada, Humberto Figueroa of Panama, and Marcos Torres of Panama. The impression the Gomez camp was looking to give following the bell that ended the 15th round was that Gomez had won it as they hoisted him off the canvas and went around celebrating, but we shall see. And as we mentioned earlier, this man, Rocky Lockridge, has lost 2 controversial decisions, both 15-rounders, going up against the champion Eusebio Pedrosa. A look from high atop might be difficult to find the fighters amidst the scene in the ring. There's 윌프레도 Gomez, who somehow was able to last it out. Came back, looked pressure in the final rounds. Rocky Lockridge stopped fighting. The fight doctor scorecard had it in favor of Lockridge, 145 to 139. But we shall see. Earlier here today on our ringside program, it was Alfredo Lane stopping Tomas Rodriguez midway through the 9th round. So Lane now awaiting the winner of this one. And let's try to pick it up from the ring announcer, Manolo Sanchez. Vamos a pedirle al público que está sobre el cuadrilátero que lo abandone. Por favor. Sanchez trying to clear the ring at this moment. And still in the process of clearing the ring. Somewhere in that crowd is the fight doctor, hoping to get a word with the victor. So this will take a moment. San Juan, Puerto Rico. And this has been a hotbed of excitement. The fans cheering Tomas Rodriguez, the homegrown product. And he got off to the early start, but Alfredo Lane able to come strong. And in this, the main event,
윌프레도 Gomez able to turn the heat on in the final round. Tomorrow night will be in Reno, Nevada, as Larry Holmes defends his heavyweight championship going up against Carl the Truth Williams. That'll be tomorrow night, starting at 9 Eastern Time. Now, we're set for the decision. Por favor, rogamos sean complacientes. Por favor, rogamos que sean complacientes para despejar el ring y dar la decisión. Manolo Sanchez not looking for extra camera time, just looking to clear the ring. Para poder dar la decisión. Vamos a rogar a la policía que desaloje el ring, por favor. They don't mess around here. When they say clear the ring, they mean clear the ring. Vamos a seguir rogando al público que abandone la decisión. Por favor, vamos a dar la decisión. There's a good chance before Sports World departs, this ring will be cleared. He aquí la decisión oficial de esta pelea. And now it looks like we're set for the decision. Vamos a dar la oficial. El juez. All right, here it is. Humberto Figueroa vota Humberto Figueroa, the judge from Panama. 145. 144, 145. El juez. He is not saying in favor of which fighter. Torres. Now Marcos Torres of Panama. 146, 142. 148, 146. The other judge, Guy Jutras of Canada. 144, 144. 148, 144. Por decisión dividida. Unanimous decision. Y nuevo campeón. 윌프레도 Gomez. 윌프레도 Gomez has won a third championship. There will be many in the camp of Rocky Lockridge who will say that it was stolen from Lockridge, but Rocky has only him. 자, 복싱에서 이런 일이 생기면 안 되죠. 이게 지금 채점을 다시 좀 공식적으로 확인해 보자면 링 아나운서가 발표된 그 채점이 아니에요. 나중에 이제 집계가 다시 돼서 올라왔는데 144 대 144 동점이 하나 있었고 처음에 발표했던 144 대 145 그 채점이 있습니다. 그러니까 한 명은 145 대 144, 또 한 명은 145 대 143. 이 두 사람이 파나마 저지래요. 그리고 그 한 명 캐나다 저지는 144 대 144 동점을 줘서 머조리티 디시전으로 이제 고메스가 판정승을 거두게 되는데 이현 의원님 한마디 해주시죠. 예, 여태 본 논란의 경기 중에서 제일 논란의 경기였습니다. 그리고 관중들이랑 선수들 반응을 보니까 실제 현장에서 보면 어땠을까 싶습니다. 현장에서 보면 저희들이 이 영상으로 보는 거랑 그렇게 많이 달랐는지 아니면은 정말로 저찌들이 편파로 그렇게 줬는지 아무리 영상을 저희도 많이 보지만 이 정도 영상이면 현장에서 봤을 때도 그렇게 크게 달라 보이진 않을 건데 현장에서 보면 임팩트 그 크기라든가 파워 그다음 정확히 닿았는지 안 닿았는지 그런 것만 좀 차이 날 뿐이지 이 정도까지는 날 정도는 아닌데 현장 분위기나 봤을 때 뭔가 좀 이상하긴 합니다. 의원님은 어떠세요? 처음에 봤을 때 이게 왜 논란일까라는 생각을 했고 보면서 너무 명경기여서 저걸 진짜 현장에서 직관했으면 너무 재밌었겠다라는 생각을 하면서 봤는데 둘 다 너무 멋진 시합을 했다고 생각을 하는데 저 판정 하나로 좀 저렇게
좋은 명경기가 좀 망쳐지지 않았나. 그래서 모르겠습니다. 저게 뭐 어떤 뒤에 어떤 이야기가 있는지 모르겠지만 저도 심판을 하면서 꼭 공정하게 제가 저 자신한테 부끄럽지 않은 점수를 내야겠다는 생각을 다시 한번 하게 됐습니다. 충격을 좀 많이 받은 것 같아요. 영상으로만 봤을 때는 너무 사무국장님은 어떠셨나요? 지금 뭐 영상으로 본 거랑 현장에서 본 거랑의 차이가 뭐 얼마나 있겠냐라고 생각은 하지만 사실 저도 뭐 현장에서 이렇게 요즘 선수들 경기를 보고 영상으로 보면 되게 이제 잘 모르겠듯이 뭐 그런 부분 차이점은 있겠다고는 생각은 하는데 챔피언 얼굴이 너무 깨끗하고 반면에 도전자인 고메스 선수의 얼굴은 되게 보면 이렇게 부어 있고 뭐 그것만으로도 사실 알 수 있지 않을까 싶은데 이 정도면 선수에게는 정말 은퇴를 고려해 볼 만한 너무 충격적인 경기고 결과이지 않을까. 그렇게까지 열심히 했는데 진 경기라 생각하면 정말 좀 선수가 너무 힘들 것 같습니다. 그 사라테와 핀토르 경기가 있었어요. 그 카를로스 사라테가 루페 핀토르에게 타이틀을 뺏긴 경기인데 저희 논란의 경기 리뷰에서 한번 다뤘었고 그 경기가 끝난 후에 AP통신에서 10점 차 이상으로 사라테가 이긴 경기라는 외신이 올라왔는데 판정은 핀토르가 이겨가지고 굉장히 문제가 됐었죠. 또 사라테가 KO의 왕이었고 그 경기는 관심도 많았기 때문에 저희도 이제 논란의 경기 리뷰를 해봤지만 다운을 핀토르가 한 차례 당하긴 했는데 핀토르가 전 이긴 걸로 봤어요. 그러니까 근소하게. 정말 그때 봐주셨던 위원님들도 박빙의 그런 승부였고 AP통신의 채점이 좀 너무 과장돼 있었다 이런 이제 생각이 있어서 아무리 정말 논란이 있어도 그 스포츠의 공정성을 훼손할 만큼의 정도는 아니었다라는 생각을 하게 됐는데 이 경기는 아니네요. 이 경기는 좀 정도가 좀 넘어섰고 백종권 선수와 라크바심 경기보다 더 차이가 나는 시합 같았어요. 사실 고메스가 홈링으로 이 선수를 불러들여서 이제 하게 되는데 근데 록클리지가 강하지만 인기는 좀 없었거든요. 그래서 그 당시에 돈킹이라든가 바베럼 이런 거물 프로모터 휘하에 있지 않았기 때문에 이제 그 푸에르토리코로 불려온 거죠. 하지만 이렇게 진짜 박재신 위원님 표현대로 명경기를 펼치고도 이렇게 됐다는 게 참 좀 충격스럽기도 하고요. 좀 안타깝습니다. 근데 이제 이렇게 따낸 타이틀은 결코 오래 갈 수가 없잖아요. 이 다음 바로 방어전에서 알프레도 레인이라는 파나마 선수에게 역전 KO패를 아주 호되게 당하면서 고메스는 이제 종지부를 찍죠. 몇 년 지나서 재기를 하긴 했지만 뭐 그거는 이제 별 큰 경기는 아니었고, 근데 그 선수가 이제 알프레도 레인 파나마 선수였거든요. 랭킹 1위 지명도전자라기에는 좀 전적도 굉장히 좀 허술한 그런 선수였는데 이 경기에 파나마 저지가 둘이었다는 것이 조금 좀 석연치 않기도 하고 어쨌든 그렇습니다. 하지만 록클리지는 이후에도 IBF 이제 주니어라이트급 챔피언이 돼서 또 이제 다시 세계 타이틀을 획득하는 그런 전과를 또 이뤄내기도 합니다. 자, 어쨌든 좀 이 경기는 왜 논란일까라고 이제 위원님들이 보시면서 결과를 모르고 보셨기 때문에 결과가 발표되고 난 뒤에 좀 많이 놀라신 것 같아요. 어쨌든 긴 시간이었지만 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 다음에도 또 기존에 했던 경기들 중에서 논란이 됐을 만한 그런 경기들 찾아서 같이 리뷰해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.